Now, Kasarani Lawmaker Ronald Karauri now wants more funding directed to Kenya Urban Roads Authority to enhance road construction and renovation in Kenya's capital, Nairobi. Speaking during the groundbreaking of Saika, Mwegenye and Chemichemi roads, the lawmaker said the current allocation is not sufficient and pledged to push for more allocation in Parliament. During the event, residents urged their representatives to intervene in cases where title deeds are yet to be issued. Kini area kubwa ya Kasarani, barabara za KERA, hiyo pesa ya KERA haiwezi tosha. Ndio lazima tushirikiane pia na KURA. So kama Ken hawana pesa, KURA hawana pesa, na tukirely na pesa za KERA peke yake, development haiwezi tosheleza, especially hapa Nairobi. So we ukipewa barabara Nairobi na hiyo pesa umepewa, hauwezi anza kuja hapa sasa nianze kuweka mara. Standard ya Nairobi ni lami. Sasa ukiweka hiyo pesa kwa lami, ile distance unaweza jenga na hiyo do inakuwa tena kidogo sana. Unaona sasa lazima mshirikiane na KURA, pia county ndio unaona, pia Nairobi county lazima pia ishirikiane, iko na barabara zake za kujenga. Kazi yangu si ati kesi ziende kuendelea, tunataka tu haki. Tuende kotini, shamba isemekane ni ya nani kwanza. So wananchi wenyewe wamesema hawana shida kunegotiate na ule mwenye shamba, na waongee na wamalize hiyo story.